بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan kusoo dhawaada shabakada aflaxcomputer.com, shabakada barashada computer science-ka iyo course cusub oo la yiraahdo visualbasic.net. shabakada Aflax Computer waa shabakad lagu barto dhammaan maadooyinka computer science-ka oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. waxaad ka helaysaa koorsooyinka kano oo kala sida koorsooyinka programmingka, kuwa networkingka, kuwa web designka ama web developmentga, multimedia, kuwa maxaliyada basiga ee computer basics. dhammaantood waxay ku jiraan iyagoo wada videos oo ku sharaxan af Soomaali. casharkan visualbasic.net insha Allah course halkan waa cashirkii koowaad oo ah introduction iyo basically waxaan ka hadli doonaa insha Allah tacaala taariikhda visual basic. horta waa maxay visualbasic.net, xilligay soo bilaabatay iyo taariikhdeeda. marka visualbasic.net runtii waa nooc kamida programming languageska oo visual basic oo kale waan arki doonaa taariikhdeeda ilaa 1 bay kasoo bilaabatay, way soo socotay qaybo fara badan oo waxa weeyaan marka simply visualbasic.net waa versions kamida versionska ugu dambeeya oo modern versionska kamida visual basic. maxaa leedahay waa luqadaha leh object oriented programming ee loogu talagalay in lagu dhiso maxaa leedahay desktop applications. marka course-kan marka aad dhamayso waxaad awood u leedahay marka inaad dhisi karto application kasta oo desktop ah iyo sidoo kale even web applicationska adoo isticmaalaya visualbasic.net. marka visual basic waan arki doonaa kale waxay kaga duwan tahay .net kan bay kaga duwan tahay. marka waxaan arki doonaa waa maxay .net horta framework, because waxaad arki jirtay ama laga yaabo inaad hore u aragto visual basic 1 2 3 ila 6, laakiin .net kan waxa weeye .net is a programming framework created by Microsoft that developers can use to create applications more easily. .net kan waxa weeye simply waxaa develop gareeyay just a framework waxa weeye waa meesha qofka developerska u sahlaysa agabka aad isticmaalayso dhan ay ku jiraan iyagoo diyaarsan. marka waad isticmaalaysaa buttons baad u baahan tahay, classes baad u baahan tahay, waxaad u baahan tahay elements, waxaad u baahan tahay just maxaan ku radaa dad aragtay Java oo kale, dad aragtay C++ oo kale, way leeyihiin mid walba applications hore u diyaarsan ma class hore u diyaarsan oo aad isticmaalayso. marka just waa meel la sameeyay oo lagu diyaariyay dhammaan waxa qofka programming ama website ka dhisay ama software ka dhisay uu u baahan yahay inuu isticmaalayo lagu diyaariyay. marka the .net framework is a revolutionary platform that helps you to write the flowing tables of application. waxyaabahan soo socda ayay ka caawinaysaa markaad luqadaha framework network framework .net framework aad isticmaalayso. sida waxaad awood u leedahay inaad dhisi karto Windows applications. marka Windows applications maxaad u baahan tahay features aad u badan baad u baahan tahay. waxaad u baahan tahay buttonski, waxaad u baahan tahay maxaa leedahay drop down meelka wax lagu qoray, waxaad u baahanaysaa Windowski daaqadii, waxaad u baahanaysaa borderki iyo frameki framework. all these things waxa weeye iyagoo diyaarsan bay ku jiraan oo maxaan ku radaa just waxaad ku sameynaysaa drag and drop out ayaad ku sameynaysaa iyagoo iska diyaarsan ee ku jira. marka basically library ku jira just waa library ay ku jiraan waxyaabahaas oo sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad sameyn karto web applications iyo sidoo kale web services. marka that's basically waxa la yiraahdo. marka .net kan dib aan ka arki doonaa visual basic bay marka hore ahayd, marka .net ka ayaa markii dambe marka lagu daray. okay, marka aan gadaal u noqono maxaa la yiraahdaa history of visual basic. history of visual basic waxaa la yiraahdaa waxay ka soo jeedaa luqad la oran jiray basic oo basically even luqadahan sida iyo C++ ay ka soo jeedaan, because sida marka C++ marka ka hadlaynay waxaan soo sheegnay ay ka soo jeedo basically luqadda C duna ay ka soo jeedo luqadda B duna ay ka timid luqadda basic. marka okay, marka laakiin versionkeedii ugu horeeyay wuxuu soo baxay maxaa la yiraahdaa taariikhdu markay ahayd 1991 bay ahayd. marka waxaa la oran jiray visual basic 1.0 ayaa la oran jiray. sad ujeeda waa interfacekeeda waa kan sawirkan halka ku aragto. sad ujeeda aad buu uga duwan yahay kuwa aynu maanta isticmaalno. featureskeeda runtii aad buu u yaryahay oo maxaan ku radaa waxyaabo fara badan oo maanta ay kuma jiraan. marka wuxuu ahaa wax la yiraahdo just drop and drag and drop oo ah ilaa iyo hadda waa la isticmaalo. just dhinaca kale waxaa yaala iconski ahaa maxaan ku radaa commandski oo dhan ama amaradii waxaad ka sameynayso dhan gabadha waad qaadaysaa waad jiidaysaa oo maxaan ku radaa waad ku sii duldeynaysaa daaqadii marka designerka ahayd.
marka muhiimaddu waxay ahayd for creating a user interface in la create gareeyo user interface derived from marka waxayna kasoo jeeday oo marka hore laga keenay maxaa la yidhahdaa prototype form in badan min programming markaynu sharaxaynu ka hadalnay prototype form waxa weeyaan waa bilmetal oo kale markaad software sameynayso waxaad u baahan tahay model ama waxaad u baahan tahay prototype wuxuu kaa sahlayaa waa programkii oo design garaysan oo maxaan ku leedahay qaybta hadda interface-kan oo kale interface-kan oo kale baan ku iri samee bilmetal oo kale interface-kan hadda ujeedo sawirkan oo kale interface-kan oo kale markaan ku ihahdo samee just marka interface-kan wuxuu kuu noqonayaa prototype ama model isaga ka fiirsanaysaa okay dhinacan bottomada waxaad dhigaysaa dhinaca kan halka waxaad gelaysaa exactly waa minimization-ka iyo kasoo dejintii halkan oo kale waxaa gelaya dhinaca kan maxaa la yidhahdaa wixii la oran jiray commands-kii daaqada halkan waxay noqonaysaa sida tan qayb kan ayaad markaas ka qayb qaadanaysaa marka prototype marka waxaana prototype-ka ugu horeeyay generate gareeyay ninka la yiraahdo Alan Cooper oo ah la yiraahdo aabaha Visual Basic oo ninkii sameeyay basically Visual Basic company-giisu markaa la oran jiray Tribal marka Microsoft marka waxay heshiis la gashay ninka kan oo sidoo uu u develop gareeyo isaga iyo groupkiisu and system ama form la shaqeynaya Windows 3 oo markaas jira ayaa la isticmaali jiray marka wuxuu ahaa Visual Basic 1.0 wuxuu ahaa basically maxaan ku leeyahay kii ugu horeeyay ayuu ahaa oo 1991 kii soo baxay version-kii labaad isla wuxuu ahaa Visual Basic 1.0 gii marka waxa lagu daray dooska ayaa lagu daray because waxa marka laga fakarayay isagu 1990 September 1992 buu ahaa marka basically version-kaas marka doos waaga xilligaas Windows-ka doos baa la isticmaali jiray marka isaga waxa loo design gareeyay basically in maxaan ku raday dooska lagu daray si uu ula shaqeeyo ama loogu design gareeyo Windows-ki marka Microsoft Windows-ki marka jiray kadibna waxa ku xigay waxa la yiraahdo Visual Basic 2.0 oo isla 92 gii soo baxay xilliga dooska version-ka hore dooska lagu daray ayuu soo baxay marka isagu November buu ahaa the programming environment was easier marka to use and its speed was improved wax badan baa lagu daray interface-kii oo even halkan icons-ki iyo commands-ki halkan yaalay waxyaabo faraha badan ayaa yaalay halkan iyo amarada laga sameeyay waa la badiyay dhinaca kan waxyaabo fara badan baa lagu daray kuwa ka aad buu uga dhowyaa laakiin waxyaabo fara badan ayaa lagu daray markii la fiiriyo objectives fara badan baa runtii lagu daray kadib waxaa ku xigay kaas Visual Basic 3.0 ayaa ku xigay isagu soo baxay 1993 marka isagu wuxuu la yimi isna sad ujeed wax badan kagama duwana laakiin haddana waxyaabo fara badan baa lagu daray caadiyan any version kasta oo soo baxay wax buug haduu yahay wixii hore lama bedelo laakiin waxbaa lagu sii daraa sad ujeed marka waxaad ku arkaysaa waxyaabo fara badan oo basically lagu sii daray isagu marka wuxuu la yimi laba version la oran jiray standard iyo professional version laba version ayuu markaas la yimi meesha uu hadda uu leeyahay dhowr version uu leeyahay maxaan ku markaas hadda ku duubayso enterprise version standard version professional version oo isna dhowr qaybood uu leeyahay home version saas oo kale okay and waxa kaasna ku xigay Visual Basic 4.0 still ma inaan gaarin Visual Basic.net wali waxaan ka hadlanaa Visual Basic qaybtii hore aynu ka hadlanay isagu wuxuu soo baxay 1995kii 1995 marka wuxuu ahaa first version marka loogu talagalay lagu isticmaalo Windows-ka 32ga iyo 16 because xilligaas waxa la isticmaali jiray waxa cusub marka soo baxay 32ga 16 bits-kana markaas hore u jiray marka labadanba uu la shaqeynayay Windows programs meesha hadda la isticmaalo 32 iyo 64 it has a 3 editions marka kan wuxuu leeyahay 3 edition buu ahaa oo standardkii professionalkii marka kii hore labadaas waxa lagu daray marka enterprise version ama edition buu la soo baxay it also introduced the ability to write non-GUI classes in Visual Basic marka isna saad ujeedo almost hadda kan wax badan ba laga bedelay background-ka waxyaabo fara badan ba still waa design-kii laakiin waxyaabo fara badan ba lagu daray kana waxa ku xigay Visual Basic 5.0 oo isagu soo baxay February 1997 1997 marka kan isagu marka waxa meesha ka baxay 32 bit waa ka baxay kan exactly wuxuu oo khaas ku ah oo loo isticmaali jiray maxaa la yiraahdaa 32ga ama 32 bit versions ay ku shaqeeyaan sidoo kale
programmers who prefer to write 16 bits programmers marka still waxay isticmaalayeen wax ku qorayaan 16 bitka kuwa 16 bitka ku qoraya marka wuxuu awood u lahaayeen inay u bedelaan programmerskii ay maxaan ku ay ku qoreen oo kale versionkii 4.0 ay u bedelaan marka 5.0 ay u bedelaan marka basically isna waxyaabo fara badan baa lagu daray saad u jeedo designkii wuu isbedelay and coloring baa soo daaqadan oo kale somehow meelo fara badan baa ayaa isbedelay laakiin still mail design saad u jeedo menuskii oo kale uma dhawaa sida ay hadda still because waa la isticmaalo hadda waa kuwa cusub imika la isticmaalo and then history of Visual Basic 6 ayaa ku xigay marka 6.0 oo isagu soo baxay 1998 ama 1998 marka isagu meelo fara badan saad u jeedo and Visual Basic 6 waa ka ilaa iyo hadda ugu badan ee la isticmaalo marka laga hadlayo Visual Basic and basically and saad u jeedo programka totally designkii wax fara badan ayaa laga bedelay interfaceka saad u jeedo and number of areas include marka improving number of areas meel fara badan ay improvement laga sameeyay sida awooda in lagu dhiso web basic applications oo kale iyo maxaa la yiraahdaa wixii la midka qaybtaas marka halka waxa ku dhamaaday waxa inaan Visual Basic la isticmaalo kuma dhamaanin laakiin halkan wixii ka dambeeya hadda waxaan maranaa Visual waxa ka soo bilaabay Visual Basic and 6 illa 1 illa 6 inta u dhaxaysa waa Visual Basic meesha lagu gaaro Visual Basic and 7 meesha lagu gaaro iyada waxa la yiraahdaa Visual Basic.net ayaa la yiraahdaa marka Visual Basic.net wuxuu bilowday markay ahay Visual Basic version 7 ayuu bilowday marka wuxuu soo baxay 2002 ayuu soo baxay marka waxa la yiraahdaa Visual Basic.net wuxuuna u dhigmaa Visual Basic waana Visual Basic version 7 weeyaan marka the first version Visual Basic.net relies on network framework ayaa isna wuxuu leeyahay basically version iska laga gedisan ama maxaan ku radaa editions ama soo saaris kala gedisan ayuu leeyahay marka qaybaha maxaan ku radaa waa qaybtii ugu horeysay marka kadib waxa ku xigay Visual Basic.net 2003 oo u dhiganta ama la yiraahdo waa versionkii Visual Basic 7.1 kadib waxa ku xigay Visual Basic.net 2005 oo soo baxay 2005kii waana versionka Visual Basic 8 kadib waxa ku xigay Visual Basic.net 2008 oo soo baxay 2008kii waa Visual Basic.net kadib waxa ku xigay Visual Basic.net 2010 oo ah Visual Basic 10 versionka tobnaad Visual Basic.net 2012 oo u dhiganta versionka 11 waxa ku xigay Visual Basic 2013 oo saddexdan dambe marka mainly waa isku mid aad iyo aad bay isku dhow yihiin Visual Basic 2013 Visual Basic.net 2015 iyo Visual Basic.net 2017 marka basically kan oo kale mid kasta marka wuxuu leeyahay programka editionkiisu leeyahay kan oo kale Visual Basic 20 was introduced the year 2013 soo baxay it's include Visual Studio include wuxuu la socday environmentiga kan ayuu la socday marka mid kasta basically wuxuu ku magacaabay environmentiga ee marka soo baxay ee basically waxaan ku radaa la socday marka basically inagu insha Allah course-ka waxaan ka hadlanaa Visual Basic 2013 ayaan isticmaalanaa barnaamij ahaan laakiin 2013 2017 2015 kuma almost maxaan ku radaa waa same thing just waa on application-ka iyo xitaa if markaad aad furto programka kan oo kale hadda waa Visual Studio 2013 weeyaan 2015 kuna nothing else wax badan basically kaga mid ah isku mid so insha Allah course-kan wuxuu noqon doonaa Visual Basic.net waxaan isticmaalnaa environment-ga application-ka waxaan isticmaali doonaa Visual Basic Studio 2013 ama 2013 ayaynu basically ayaynu isticmaali doonaa marka kaasi waa introduction kooban iyo taariikhda Visual Basic iyo maxaliyada Visual Basic.net so Visual Basic marka ilaa versionka 1 oo 1991 ka soo baxay ilaa laga soo gaaray 6 waa Visual Basic iyada different versions ah laakiin wixii Visual Basic 2003 laga soo gaaro version 7 laga soo gaaro basically waxa la yiraahdaa Visual Basic.net Visual Basic.net ka ayaa iyana waxay leedahay versions kala gedisan sida 2002 2003 2005 2008 iyo 2013 iyo 2012 2013
iyo basically 2015 iyo 2017 marka just waa versions kala gedisan laakiin farq weyn uma dhaxay course-ka just waa guud ahaan visual basic.net kusoo dhawo fadlan ila soo casharka xiga mahadsanid bye bye